course it worked. Et voilà, bienvenue à notre conversation avec le FLO Franco, artiste et chanteur extraordinaire, rappeur extraordinaire de Danser avec toi. Donc, on va commencer la conversation. C'est FLO qui va nous parler et puis on peut poser des questions et profiter de cette expérience. Merci. Merci Elissa, merci Madame Fournier, merci à tout le monde d'être ici. Premièrement, est-ce qu'on est correct? J'entends des voix. Est-ce qu'il y a des questions? Non, c'est bon? Peut-être c'est OK, ouais, Madame Moore était sur en mute. OK. All right, so je vais continuer. Donc, merci pour l'accueil, merci pour l'opportunité de vouloir me voir. Thank you for the welcome. Thank you for the opportunity to, allow me to come and meet you guys and talk to you guys quickly. Je suis vraiment honoré et vraiment reconnaissant. Alors, really, thank you. I'm super grateful. The idea here is just to have a moment with you guys and, talk to you guys a little bit about myself. I'll try to answer the most common and basic questions that most people want to know when they get to meet an artist. Donc, je vais essayer, c'est ça, je vais prendre on va prendre l'heure pour apprendre à se connaître un petit peu. Mon but, c'est de vous parler un peu de moi, puis de vous expliquer, de vous donner les réponses à des questions qui sont peut-être normales et habituelles quand on veut rencontrer ou apprendre un peu plus sur un artiste. So, on a 1 heure ensemble, we have about an hour. I'll try to balance 50-50 français-anglais. I'm well aware que c'est pas tout le monde qui est très confortable avec le français, donc je sais qu'on est en train d'apprendre. Donc, je vais essayer de faire mon mieux, parler un peu en français, speak a little bit in English, so everybody gets to understand a little bit. Est-ce que c'est bon? Does this sounds good for everybody? Ouais, c'est bon? Cool. All right, well, let's start from the beginning. You already know my name, Flo, Le Flo Franco. I am an artist, as you know. What I do, I do music like Danser avec toi. My background is really, I come from the hip-hop realm, right? Donc, je fais vraiment du rap, du hip-hop. Je définis ma musique, I define my music with 3 words, avec 3 mots. Je dis tout le temps que ma musique, c'est de la pop urbaine multicolore. So I always say that my music is what I called multicolored urban pop. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Donc, c'est du rap qui s'aventure un peu partout. Donc, oui, je vais rapper souvent dans mes chansons. Des fois, je vais chanter. Mais c'est ça, ma fondation, c'est le rap. Puis, dans la musique que je produis, des fois, il va y avoir du rap très traditionnel. Il va y avoir un peu de Afrobeats. Il va y avoir un peu de EDM. Donc, tu sais, mes sons sont très colorés. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est la pop urbaine multicolore. Translation to my Anglos, what I'm saying here is I often define myself, the type of music that I do as multicolored urban pop. What does that mean, Flo? It sounds cool, but we don't know what it means. Essentially, I'm a guy who comes from the hip-hop realm. So typically, I will rap on records. Sometimes I'll sing. So yeah, I really rap. That's what I do. That's my strength, right? But in terms of the musicality, the sounds that you'll hear on my albums, it often varies. I enjoy taking people from rap, and we'll go explore, Afro beats. We'll go explore a little bit of EDM. We'll go explore a little bit of Afro Latin pop, like we did with Danser avec toi. So I tend to, venture and explore different musical genres. So that's why I revert to what I do is a multicolored urban pop. A famous question that I often get, c'est Flo, when did you start making music? Une question que j'ai souvent, c'est Flo, c'est quand tu as commencé à faire de la musique? I started to do music when I was 14 years old. So, brand new teen. And just like a lot of teens, I think that remains from generations to generation. Once you fall in love into a specific musical genre, you just start to dive in and you explore and you consume it like all day. So that's what I was doing at the time, right? So I fell in love with hip hop, the culture, and then the music, and then the style, the fashion, and I really, really fell in love with it. And I listened to a whole lot of hip hop.
So that's how I started to create music, right? I was really in love with the culture, and actually friends of mine, which were really closest to my older sister, so they were older guys around 17, 18, they were forming a group to enter this showcase. And every time they would come over, they would catch me in my room practicing rapping in front of the mirror. And they were like, wow, like you seem to do this like so casually, so naturally. And we see potential in you, and we would like to invite you to be part of this showcase with us. So I was super flattered, but I was very scared because I had never written an actual verse, an actual rap. And yet alone have I never hopped on stage and performed in front of people, right? So that's when it started. I was 14. They said, don't worry about it. We'll take you under our wing and we'll help you write your first rap. We'll practice it with you. We'll, go and rent a space so we can get familiar on the stage, and we can really get you going. We'll make sure that you have everything you need. So by the time that we get to the official day of the showcase, you'll be ready to go. So that's what we did. And that's how it really started. And we actually won the showcase, and the prizes that we won were one, we got a studio session to record the song that that we used to win the competition. And then the other prize that we got was we got to drive down to Montreal to go to a press conference with the hottest rappers of the time. So without wanting to date myself, this goes back to 99, 2000. So I was, a young buck. And so we drove down to Montreal, went to my first press conference. I saw like the stars of the moment. So I fell in love. I got the itch. And that's how I continued to make music. So for sure, in my high school time, I wrote, I made music with my friends. We did a bunch of shows here and there, but professionally, so I kept on doing that, but professionally, I really, really started to, professionally record my personal albums around 2012. So if you see behind me, there's some photos on the wall. So this one is my first EP, second and third. So that's 2012, 2014, 2017. And then 2017 was my first long play album of 12 songs. And then the one next to it, Trajectoire Divine, which was released September 2022. So a long time to, start writing and release projects and such. But yeah, that's how it all started. Je vais essayer peut-être de résumer en français. En fait, this was such a long answer. I'm pretty sure everybody understood in English, so I won't even try to translate it. But yeah, that's how I got started. Another question that I often get is, so what else do you do? Like, do you get to do music full time? Do you get to live off your music? Do you only do music, or do you do other things? So, une autre question que je reçois souvent, c'est est-ce que tu vis de ta musique, Monsieur Flo? Ou est-ce que tu fais ça à temps plein? Ou est-ce que tu as un autre job? Ou est-ce que tu fais d'autres choses autres que la musique? Donc, la réponse à ça, c'est je suis rendu à peut-être 80% où ce que je fais la musique almost à temps plein. J'ai encore un 9 à 5, un 9 to 5 régulier. Donc, mon 9 à 5, je travaille pour ma communauté. Je travaille pour la ville d'Ottawa avec un conseiller municipal qui s'appelle M. Tim Turney, qui représente un quartier à Ottawa. Donc, ça, c'est mon 9 à 5. So I give back to my community. I have also a regular job to, I know kids sometimes are just like, oh, this is a regular job. It's so boring. Well, yes, I still have one of those. And I'm super happy to have it. It's great. It's a great way for me to be in touch with my community and, have a steady income as well. I know my fellow adults probably understands that very, very well. Donc oui, j'ai encore une job à temps plein, 9 à 5, je l'adore, je travaille avec une belle petite équipe, je redonne à ma communauté. Et puis sinon, la musique, c'est la musique, comme j'ai dit, j'ai commencé depuis très jeune, mais professionnellement depuis 2012. Puis là, depuis plus les années avancent, plus que mon équipe grandit, plus que les opportunités grandissent. Et puis là, comme en 2023, une opportunité comme la Manie musicale qui me donne encore juste plus d'exposure. C'est sûr que ça me permet d'être encore plus occupé avec la musique. Donc, oui, je suis proche de pouvoir dire, OK, je peux faire la musique à temps plein,
mais je suis pas encore là. Donc, bientôt, ça s'en vient. So, j'ai plus parlé en français. This time, I will do the effort to translate. So, one of the questions that I often get is, yes, do you do music full time? The answer is no, not yet. I'm almost there, probably at like 80%. But I do have a regular 9 to 5, quote unquote, where I work for my city in Ottawa. I work with a what we call a city councilor, and essentially he represents a specific area of my city, and so I'm part of his little team. And yeah, that's what I do Monday to Friday. And music is, as I told you, I started since I was a teen, and 2012 professionally. And so every year, more opportunities. My team keeps on growing, and the opportunities gets better and better, bigger and bigger. And to land, in a year like this, where I land on such a wonderful project, where I meet so many of you wonderful students and wonderful teachers, opportunities just keep on, growing, and I get more solicited, and who knows, maybe I'll be able to officially just do music full time, because the demands are there, and the opportunities are there, and the cash flow is more steady. So, but until then, I'm very happy to do both. Sometimes it is hectic to do the regular 9 to 5 and the music. And I'm also, I'm a family man as well. I do have my wife, I have my daughter, so I'm pretty busy, but yeah, that's what I do to answer that question. Let's think about another question that I get often. I got a lot of questions from your wonderful students that, were not shy to slide into my DMs, as they say, or, send me wonderful emails and asking me questions because of your projects that you were doing on me, which, again, super flattered. But one of those questions has been, what inspires you to make music, or to make Danser avec toi, which is the song of the people, clearly. So what inspires me to do music? A bit of everything, but I'd say the main thing that inspires me to make music is just life in general. Now, I know that it's not the most exciting question, the most exciting answer, but it's really true. For me, music is a tool which allows me to express myself completely, right? Believe it or not, I'm an artist. I do perform, and I do enjoy, meeting people and entertain and all of that. But in my regular home life, in my regular 9 to 5 life, when I'm just the regular man, I'm pretty quiet, I'm pretty chill, I'm pretty to myself, I'm not super crazy outgoing or super loud, as some would say. So, often music is like my release space. So some people, their thing is sports, some people is to write poems, or theater plays, or movies, or books, or some people just revert and they need to paint, they draw. That's how they express themselves. For me, it's music, right? So I get to wrestle my feelings, my emotions, my thoughts, my ideas. So life in general is probably my biggest source of inspiration. Puis I'll continue the answer. I'll revert back to French a little bit. Une autre chose qui m'inspire beaucoup à écrire de la musique, spécifiquement pour Danser avec toi. Danser avec toi, c'est une chanson d'amour, mais c'est une chanson de bonheur aussi, right? Donc, qu'est-ce qui m'a inspiré à créer cette chanson? C'est des fois, on se retrouve dans des situations où on a mal au cœur, on a peut-être vécu un break-up avec quelqu'un, on est triste, puis on a comme peur de se donner une autre chance pour aller rencontrer quelqu'un d'autre, ou des fois, tu vas avoir un intérêt avec quelqu'un, puis là, tu hésites un peu, mais le but de la chanson, c'est de prendre une chance, puis de prendre une chance à vouloir retrouver le bonheur, et aussi de prendre une chance à aller découvrir qui est cette personne. Hence le titre Danser avec toi. Danser avec toi, il y a comme deux meanings, right? There's the literal meaning, which is like dance with you, as you can do with somebody that you romantically like, or whether it's a friend, it's a family member, right? But it can also be metaphorically speaking, where when you're dancing with somebody, you're exchanging energies and you're getting to know
that person, right? So, je veux danser avec toi, je veux apprendre à te connaître, poser des questions, voir si on est vraiment connecté. Et puis, c'est ça, de trouver le bonheur dans cet échange avec quelqu'un. Donc, c'est ça, danser avec toi, c'est vraiment l'idée de find hope, find joy, happiness, et puis de se donner une chance, d'essayer quelque chose de nouveau, puis de redécouvrir qu'est-ce que l'amour peut être. Donc, c'est vraiment ça, l'inspiration derrière danser avec toi. I'll maybe try to answer one more question that are probably that falls under, you know, the common questions, to not say the basic questions. J'essaie de voir. Une autre question que j'ai beaucoup reçue dans les DM slides and emails and such, c'est pourquoi tu aimes la musique? Why do you like music? And also, if you weren't doing music, what else would you be doing? So, pourquoi tu aimes tant la musique? Si tu faisais pas de la musique, quoi d'autre que tu ferais autre que la musique? Je vais commencer en français, après je vais aller en anglais encore, again, just to balance it out for everybody that's tuned in. So, pourquoi que j'aime la musique? J'aime la musique, comme je vous ai dit, pour moi, la musique, c'est pour m'exprimer, mais j'aime la musique vraiment depuis tout petit. Je suis fan de la musique. J'ai pas grandi avec mon père, mais la légende est que mon père était un grand fan de musique aussi. Et puis, je pense que c'est qu'est-ce que j'ai gardé de lui. So, depuis tout petit, puis à l'époque, c'était qui les stars quand moi j'étais jeune, c'était Michael Jackson, c'était la compagnie créole, c'était, you know, il y avait Elvis, il y avait, you know, Earth, Wind and Fire, bref, il y avait tellement de genres de musique. Puis quand je suis rentré dans pre-teens and teens, when hip-hop was really like blossoming, c'était Puff Daddy, c'était Notorious B.I.G., Tupac, c'était... Fait qu'il y a tellement de genres de musique que j'ai été exposé à, mais j'ai toujours aimé la musique pour le feeling que ça me donne. Just to let loose and have fun and dance, puis avoir des différentes couleurs, des différentes émotions. Et puis, donc voilà, j'ai toujours aimé la musique depuis tout petit, puis c'est ça. Puis si je faisais pas de la musique aujourd'hui, je pense que je serais quand même impliqué dans l'univers de l'industrie musicale. So, même si peut-être que je ne serais pas chanteur, mais peut-être que j'aurais été un manager d'artiste ou peut-être que j'aurais été un sound guy, le gars qui est à la console, qui aide à bien faire le son dans des shows, dans des spectacles. Ou peut-être que j'aurais été le light guy on stage. Ou... Mais je ne sais pas, je sais que j'aurais été impliqué avec la musique somehow, some way, même si je n'étais pas l'artiste qui performe pour les gens. So voilà. So switch to the Anglo. You know, one of the why do I love music so much? You know, I've always loved music, as I was explaining from a very, very young age. I did not grow up with my father, but the legend has it that he is somebody who used to, you know, love music. He couldn't go a day without music. And it's the same thing for me. You know, I'm cooking, music's playing. I'm cleaning, music's playing. I'm always indulged in music, and you know, from a very, very young age. And I was exposed to, you know, the stars of those times, you know, Michael Jackson and Celine Dion and Earth, Wind and Fire, Kool and the Gang, and then when I got to my preteens and teens, Tupac, Notorious, and Wu-Tang, and just so many Backstreet Boys, Britney Spears, whatever, like whether it's pop, whether it's rap, it doesn't matter. Just music has always been very nice to me. I just resonate with it, you know? And the other question I often got was, if you weren't doing music, Mr. Flo, what would you be doing? My answer is I would probably still be heavily involved in the music industry somehow, some way. Whether it be, you know, managing an artist, whether it be, you know, being a sound guy, a tech guy, a light guy, or I don't know. I just feel like I would be involved somehow. Maybe it would be in the video realm, just like I hear music. Maybe I could help direct and shoot videos or something. I think the creative side of my being would find a way to be connected to music if I wasn't the artist who entertains the masses, for instance. So yeah, that's the answer to that question. So in hopes to, you know, hear you guys too, so it's not just me talking your ears out for a full hour,
let's open the floors up. Let's see if we can get some of the students, some of the teachers to, you know, throw some questions my way. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Et puis voilà, on est ensemble jusqu'à, je pense que c'est 2h30, right? On a fait 1h30, so on va aller jusqu'à 2h30. So voila, if you give me one moment, I'm just gonna run upstairs and grab something too. I'll probably give you one last fun fact, and then we'll officially open the floor to the questions. C'est bon? I'll be Speedy Gonzalez. Give me 1.5 minutes. I know some classes, hi everybody. I know that some groups don't have until the 2:30. So it'd be awesome if we could maybe organize a little bit. Heather, your group was requested to ask questions first because you have to jump out. So maybe just jump in the chat and kind of say, can we go next? And we could just sort of put a little order together to make sure that everybody has a chance and all the kids have a chance to ask some questions. So Okay, Heather, whenever you're ready. Yeah. Awesome. So, Can you, oh, you have a question? are you, go ahead. Yeah, I was just gonna answer one of the other common questions that I get. Une autre question que j'ai beaucoup, c'est tell us some fun facts about you and your music career. Well, you know, and I know some kids really like numbers and statistics and all of that. In terms of me and music, fun facts or fun piece of information, yes, I make music, albums are out, I have videos that are out, which I'm sure you guys got to see. But in terms of performances, statistically speaking, I tend to do about, I'll say, around 30 shows per year, typically. And that's a mixture of school gigs, festivals, and open general public venues. So if you go check out my website, you'll see the past couple of years how I've got to move around and perform. So that's always a fun fact. In terms of numbers, well, the numbers in terms of my videos have never been so high, thanks to all of you. Danser avec toi is like crazy numbers right now because of how many times you guys got to watch it and share it, and it's just been crazy. And the same thing with Spotify. Because of all the love that you guys gave me, I'm now up to like 30,000 some monthly listeners. So that's a huge shout out to all of you. Same thing with YouTube and the followers. Well, you see the numbers, so that's always fun. And then last thing that's really interesting to tell you as far as me as an artist, have you ever won any awards, Flo? I always get this question too. The answer is yes, I have. And that's what I went upstairs to grab to show you. So for those of you who are familiar with the music industry, you all know about the Grammys, right? Which is like the big musical moment every year in the States. Well, in Canada, we have the Junos, which is probably the equivalent. But in the Franco-Canadian music scene, we have what we called le Gala Triard, the Triard Gala. Triard is like it's a flower. If you're wondering, what does tri mean? And then, so yeah, I got to win 2 of these beautiful trophies. One of them in 2017 for, what was it called? Conception visuelle. So visual conception for the covers of my album, the ones that I showed you earlier. And the other one was in 2019 for the initiative that I've created, which is my shows that are called hashtag haute vibration, which translates to hashtag higher vibration. The concept of the show is essentially is you come to we offer a show where it's not just me on stage, but I share the stage with a bunch of musical acts, and we make it a point to explore different musical genres, whether it's folk, rock, rap, R&B, in the span of like an hour and a half. So it's something that really resonated in our scene, and it's what gave me my second wonderful trophies. So just a little bit of a wow factor. And now today, well, I seem to be the people's champ with Manie2023. So that's another fun fact. Alors, here it is. I'm done talking until I hear your questions. Let's open up the floors. If you want to use maybe your
the reactions, the little hands, because I see the screen, so I can maybe see that. Or if you just feel like you wanna, Elisa has a specific way, or Michelle as well. I'm open, but shoot me your questions and I'll do my best to answer you dans les deux langues, en français et en anglais. Et salut Flo, nous venons de Waterville, Maine. Et ma classe a quelques questions pour toi. Je vais commencer avec Théo. Okay. Yeah, if you'd like to come on. Hey, super cool to meet you. One question I had, or more of like a comment question, but I was saying, I really enjoy how like in Dance for Avec you use like autotune and like vocal augmentation as like a stylistic thing rather than like a crush. I thought that kind of like sets you apart from a lot of the other artists in the competition. I was wondering, like, going off of that, like what artists do you like cite as your influences? Because like it reminded me a lot of like some early Kanye LPs, like 808s and Heartbreak, like some Lil Yachty stuff. I was really like kind of making that connection. So yeah. But at this time, the softball team is Full announcement. the softball team is at this time for departure. Good luck in this evening's game. Yeah, so I guess what I'm asking is just like in terms of developing your vocal style and kind of like carving out like your own My own style, my sound. like who were your influences there and like how has that process been? For sure. Great question. Great ear too. For sure, there's definitely a little bit of vocal effects going on Danse Avec Toi, specifically in the chorus. So good catch on that. In terms of influences, you know, there's a little bit of everything, but the way that I approach each song, and you know, like if you take the time to go like explore the album again, Trajectoire Divine, which is the latest one, shameless plug, haha. But you'll see that every record has like a specific approach, a specific touch, right? So whatever we applied on Danse Avec Toi won't necessarily be found in all my records, right? So I go with the feel, I go with the sound, I go with what the song is also calling for. Like we always try to respect the energy of the song and the theme and the vibe, right? But in terms of like musical influences, as you've asked, there's a few. Like I think there are so many artists that have influenced me in my musical journey. It varies from moment to moment, but for sure, you know, you did pinpoint Kanye. Kanye was a huge influence for us, specifically like around, you know, his first 3 albums, you know, all that, the 808s that you were talking about. Like T-Pain is a good influence as well. Like just the vocal the vocal melody capabilities that T-Pain has and brought to the table was like very interesting to me. Drake is a huge influence, like whether we want it or not. Like Drake is like the superstar of the moment. He's been on for the past, you know, decade, like hits after hits, whether it's rap, whether it's R&B, whether it's pop, whether it's Afro beats, like just so colorful and so meticulous with their sound, right? So for us who are, you know, young emerging artists, and because like I told you, I'm a fan of music, I'm always listening to different genres, whether it's EDM, whether it's R&B, whether it's pop, whether it's bubblegum commercial pop music. Like there's always something for us to learn, and when it comes for us to just put everything together, we try to take a little bit of the right things and apply it on the right songs, if that makes any sense. So yeah, great question. Thank you so much. And we have Cam would like to ask a question. All right. That's a screen share. Yeah. So what would you say is, in your estimation, the best song that you have made? Oh, what a question. Just straight savage. Wow. In my opinion, the best song that I've made thus far, man, how you gonna do me like this? I think, well, it's safe to say that Danse Avec Toi is definitely up there. You know, as an artist, there's a weird thing that happens. Sometimes you'll write a record and it's very easy for us to be biased because it's your song. Like you wrote it, you came up with the idea. So in your mind, it's like, this is it, this is the one, right? Fun fact, Danse Avec Toi, I wrote Danse Avec Toi summer 2020, okay? So we're all locked up, pandemic,
I need to express myself. I can't go out, can't see my friends. Anyways, so I'm starting to create the album. I get to create Danser avec toi. We produce the record. So this happens summer 2020, summer 2021, we shoot the video, and May 2022, we release the video. So the video is not even fully a year old. But just to show you, like, it took like 2 years for me to release it. And then luckily enough, it landed to the masses, right? But when I wrote it, I was like, yes, this is the one. This is like, it's so nice. It's catchy. It's like, we can sing to it. It's easy. It's poppy. But my verses are kind of like, they feel like rap, you know. Tu sais que parle dans mon mal, there's like so there's like a cadence to it, right? So when I wrote it, I was like, this is nice, this is money. And I showed it to like my producer. Everybody was like, yo, this is one of them ones. But you never know if it's gonna connect, really, because you may feel some type of way about it, but people may hear it and they're like, yeah, it's all right, but it's not that great. Like, calm down. So for me, I did feel that Danser avec toi was really dope. And to my wonderful surprise, as I was explaining to the kids before everybody got on, like, I had no idea of what Manie2023 was. Like, wonderful project that came out of the wonderful heavens and just blessed my song. And clearly, based on the amount of love that I got, like, clearly Danser avec toi is probably one of my best songs. Like, and that's not me speaking, that's you guys speaking. It's so many students and schools around the globe. Like, it's crazy. But if I had to choose one, excluding Danser avec toi, I would probably go, I'll stick to the last album, because like, I have a lot of songs. So in the last album, I'll invite you to go check out On est là, which was the first record I released, the first single for the album. On est là, which translates to We Are Here. And On est là is, to me, super dope in terms of like the rap, the approach. It's modern hip hop in terms of like, it's very melodic in the flows. To give you it's very melodic in the flows, but then there's a part where I'm really going off, like I'm really rapping. And the beat and the vibe, but also the meaning of the song. It's one of the first records where I allowed the public to really like get to know more of me, where I come from. You know, like Ottawa has the rep where, oh, it's a government town, it's like everything's PG, but it's not the case. Like, we do have our hoods too, and I am from those hoods, and I did grow up in a very tough environment, and so I'm talking about all of that on that record. So I really, really like it for that. And I think, the kids who really enjoy rap for real are probably going to enjoy that record too. So if you're curious, go check out On est là. If we have time, maybe I'll give you an a cappella delivery of probably one of the verses of the song, so you can get a feel of what I'm talking about. So yeah, Danser avec toi, top song, and On est là is really, really nice too. But I am working on new songs, so stay tuned, keep it locked. I may be releasing another album within the next year. I know, so soon, but when the creative juices are going. So yeah, there's new hot material coming too, if I may say so myself. We'll talk again. Awesome. Let me know how you feel about it. And we just have one more from Nick. Cool. Yes. Hi. I'm just curious where you got like the inspiration or the idea behind your name. That's a good one. So, question en français. Je vais essayer de répondre en français pour pratiquer encore le français pour que vous puissiez l'entendre. So, comment j'ai eu l'idée de l'inspiration de mon nom? L'inspiration de mon nom, so au début, first of all, like I told you, right, on m'a invité à faire partie d'une compétition. Fait que j'avais pas de AKA encore. I had nothing. J'avais pas de verse, j'avais pas pratiqué, j'avais jamais été sur la scène, j'avais pas de rap name. Puis one of my mentors blessed me with the name High Flow. So that's what it was au début, c'était High Flow. Puis éventuellement, après 1 an ou 2, j'ai enlevé le High Flow, puis c'est resté FLO. Puis FLO, c'est un acronyme aussi, donc c'est pour fierté, loyauté et originalité. And in English at the time, it used to be fortunate, loyal and original. Donc c'est encore ça, FLO, c'est toujours mon petit nom, mais ça a évolué de FLO à le FLO franco, parce que quand
j'ai commencé à me professionnaliser officiellement en 2012, puis on voulait avoir un site web, puis être présent sur l'Internet. Bon, quand tu cherchais FLO, il y avait comme trop d'options. Tu avais comme FlowWriter, Flowetry, Flow this, Flow that. Fait que pour comme filter puis nettoyer tout ça, j'ai créé le Flow Franco. Comme ça, tu sais que quand tu mets le Flow Franco, on parle de this guy, you know? So, puis il n'y a pas deux le Flow Franco. Vraiment, si tu cherches en ligne, il y a juste moi. Donc, c'est comme devenu le main thing depuis 2000. C'était-tu 2012? Non, en fait, c'était 2014 que c'est devenu officiellement le Flow Franco. Donc, yeah, c'est comme ça que c'est commencé. So quick translation. The question was, where did I get my inspiration for my name? Well, at first, like I told you, I didn't have any verse. I never practiced. I never performed. I didn't even have a rap name. And my mentors gave me my first rap name, which used to be High Flow, which I've kept for like probably the first year and a half. And then I got rid of the high and it just became Flow. And Flow is also an acronym, if that's the right word in English. It stands for fortunate, loyal, and original, or fierté, loyauté, et originalité. And that still applies till this day. And it evolved to Le Flow Franco around 2014 officially, because when I wanted to, officially have a website and start to take presence online, Facebook, Instagram, blah, blah, blah. When you typed Flow, it was too many options popped up. So it was difficult to land on me. And then, so it evolved to Le Flow Franco. So when you type that up, you just land on my website, on everything, this guy over here. So that's how it evolved. Great questions, but I don't get that asked often. Merci. Okay, well, merci pour votre temps, and we hope you have a lovely afternoon. You guys want to say thank you? Yeah, Thank you. I appreciate you so much. Merci beaucoup pour tout. Anybody else has questions? Do we have questions in the chat? I'm going to open it up, maybe see what's been going on in there. Great, thank you. No, thank you. Nous avons deux questions. Nous avons quelques questions ici en Virginie. Virginie, do you want to take the mic? Oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui. Oui, ça va? OK. Nous allons commencer avec une élève du niveau 1. Il s'appelle Matthew. Il va te poser une question. Vas-y. Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va. Qu'est-ce que tu aimes manger? Qu'est-ce que j'aime manger? Bonne question. J'aime manger de tout, mais je vais te dire que mon genre de nourriture préféré, excluding Haitian food, because, I'm Haitian, excluding Haitian food, my favorite type of food is Asian food. Like, beautiful continent, like so many good options, from Chinese to Japanese to Indian, like Asian food is great. Bonne question. Merci. Salut. Une deuxième question de Maria. Hi. My question was, did you think you would win Manie2023? Hi, thank you. Great question. Did I think I was going to win this beautiful thing we call Manie2023? The answer, my dear, dear, wonderful student, is no. I did not think I was going to win Manie2023. Again, let's not forget, I had no idea what Manie2023 was. So to find out that I was even part of this crazy, wonderful thing was, already such a blessing. And then as I've been telling Michelle and other teachers that, message me on Instagram, I didn't even think I was going to make it to the second round, to be quite honest with you, because the competition is pretty steep. Like there's very famous artists, like very catchy songs. And so, yeah, the competition was fairly fierce and I didn't think I was going to make it to the second round. Come to find out, I did. And then again, to my surprise, I made it to the the semifinals, and then I made it to the finals. Like, non, je pensais pas que j'allais gagner. Mais le plus que ça avançait, le plus que je voyais le love s'agrandir, and it just got really like intense. And so near the end, I started to feel like, okay, yeah, maybe I'll win this thing after all, because the love is oh so real. And I'm also grateful for it. So voilà, ça c'est ma réponse. Bien, merci. Une troisième question de nous.
Hi, I wanted to ask how popularity from Manie2023 affected your day-to-day and not like in a bad way, but you know. In a good way, yeah. That's a good question. How did the popularity from Manie2023 affected me? C'est une bonne question. La popularité à travers Musical m'a affecté d'une très bonne façon. Comme je l'ai dit tantôt, right? Moi, je suis un artiste indépendant. Je suis pas au même niveau que Soprano, par exemple. Soprano is a really big deal. Huge machine behind them, long career, hits after hits after hits. Moi, I'm emerging. Je suis en train de commencer. So, ça m'a très bien affecté. Comme les jeunes qui sont venus me follow sur mes réseaux sociaux, qui ont subscribe à mon YouTube channel, qui m'ont envoyé des messages, comme c'est une super belle, un bel impact. Puis ça m'a bien affecté, ça m'a montré, ça m'a donné de la force, ça m'a donné du support, ça m'a fait plaisir. Puis ça m'a montré que hard work really pays off. Ça fait longtemps que je fais de la musique. Puis comme j'ai dit, tu sais jamais qu'est-ce qui va se passer dans la vie. Des fois, tu fais de la musique, tu te dis, OK, 2, 3 personnes vont l'entendre, peut-être une centaine de personnes. Puis là, quand ça tombe dans la bonne main, ça se retrouve quelque part d'autre. Puis tu as la chance de reach un crazy massive crowd, c'est beautiful. Donc, ça m'a très bien affecté. Puis, ça m'a très bien surpris et ça m'a juste rendu encore plus grateful, grateful, grateful. Comme je dis depuis le début, c'est gratitude is the attitude. Puis, Manie2023 a vraiment comme changed the game pour moi. Yeah, it's been nothing but wonderful. Merci. Bonjour. Bonjour. Notre professeur de musique veut savoir si vous avez étudié dans une école professionnelle pour la musique. Bonne question. Non, j'ai pas étudié, j'ai pas étudié de façon professionnelle dans la musique. J'ai vraiment, comme j'ai dit, j'étais tout jeune, donc ça a commencé juste par un verse, à pratiquer, puis parce que je suis compulsive obsessive, which is not a bad thing, mais quand tu es compulsive obsessive avec quelque chose que tu aimes beaucoup, ça devient une bonne chose parce que vraiment là, tu dive in, tu écoutes beaucoup de ce genre de musique, tu découvres les artistes qui sont populaires, pourquoi ils sont populaires, qu'est-ce qui font que ces artistes-là sont les greats de ce genre. So, comme, tu sais, j'ai beaucoup passé de temps à étudier comme ça, just as being a fan of hip-hop. Puis, s'il y a quelque chose que j'ai étudié officiellement on paper, c'est sound engineering. J'ai fait 1 an où j'ai été dans une école privée à Ottawa où j'étais dans le studio, day in, day out. Puis j'ai comme appris à travailler, comment on enregistre, comment on mixe, comment on, the technical side of the studio experience. Ça, j'ai étudié un peu. Mais le reste pour moi, comme l'écriture de rap, performer, ça s'est fait vraiment par beaucoup de pratique, beaucoup de passion, puis being open to feedback, mes pairs, mes amis, les professionnels qui m'ont vu, OK, ça c'est bon, tu devrais peut-être essayer ça ou travailler ça ou trouver quelqu'un qui va t'aider à améliorer ça. Donc, c'est vraiment ça, c'est passion, purpose and discipline. C'est vraiment ça qui a fait que l'artiste que vous voyez aujourd'hui, c'est à cause de tout ça. Merci, très bien. Merci à vous. Merci beaucoup. D'ici en Virginie, je suis Shout out Virginie, je vous donne tout l'amour. I see you, I feel you, I hear you. Merci, la gang de Virginie. Merci 1000 fois et félicitations d'avoir gagné Manie2023 cette année. Ça fait plaisir. Merci à vous. I can't thank you enough. Merci. Bonjour, nous sommes à Frisco dans le Colorado et nous avons quelques questions pour vous. Vas-y, je vous écoute. So, I was wondering, what's your favorite part of being a singer? Thank you. The favorite part of being a singer is really stuff like this. As an artist, it all starts with we're here, we feel something, we put it on paper, then we go to the studio, we record it, then we release it, then we do a video. It starts from us, but to be able to share your feeling, your vibe with others, and people get to hear it, they get to connect it, and then they want to see you perform, and then they want to just like meet you and talk to you like we're doing right now. This is really what it's all about for me. It's probably like my favorite thing.
I think it's safe to say I'm a man of the people. I really appreciate meeting people and discovering new backgrounds, new perspective, and just like having a good conversation. And this is what it's all about for me. The power of music is beautiful for that, right? Sans cette chanson, sans la musique, j'aurais pas pu vous rencontrer. Puis on n'aurait pas pu avoir un bon petit moment comme ça, you know, via Zoom, just talking about music and just answering questions and maybe giving some sort of inspiration to all your wonderful students. Comme, this is what it's all about. C'est une de mes choses les plus préférées de la musique, for sure. Bonjour. Bonjour. I was wondering if you speak any other languages other than French and English. Good question. Je parle un petit peu le créole. Donc, un cas parler créole anti-crasse. Creole is the language of my people, of the Haitian people. Puis, yo hablo español un poquito espagnol, porque está bien, parce que c'est bien de parler l'espagnol. Donc voilà, je parle un tout petit peu l'espagnol, mais vraiment comme very, very little. Tu sais, quand je vais en voyage, j'ai peut-être les petits mots que j'ai besoin to get by. But yeah, it's something that I probably want to like invest a bit more time in to pick up more languages. I think it's a beautiful thing when people can speak multiple languages. So yeah, just these 4 for now. So French, English, Creole, and a very teeny bit of Spanish. Merci beaucoup. Merci à toi. Thank you. Oh, Hello. hi. How did you start your career? Why are you so shy? Don't be so shy. I don't bite. So how did I start my career? Elle n'est pas timide. Normalement, dans la salle de classe, elle n'est pas du tout timide. T'es pas timide? Oh, it's probably because the moment is too intense. It's okay. Je comprends. I'm sending you positive vibes and lots of love. So the question was, how did I start my musical career, right? Mm-hmm. Well, like I said, I started when I was a teen. I was 14 years old. It started with just one show, a lot of practice, and then, you know, just a lot of discipline practice, honing my craft. And then in 2012, I started to release official projects. That's how I got started. Merci beaucoup. Thank you. Merci à toi. Bonjour. Bonjour. I was just wondering, what was the first song you ever produced? The first song I ever produced, well, it's called Tolérance Zéro. So that's my first rap, the first time I performed, the first verse I performed, and it's the first rap I recorded officially. So it's called Zero Tolerance en français, Tolérance Zéro. And the rap that I wrote was about essentially no to drugs. It was a song about being against the use of drugs. And that goes back to, yeah, I was 14 years old. So that's the very, very first song I rapped and produced and all of that. Merci beaucoup. Merci. Hi. Hi. What's your favorite song that you ever produced? Favorite song that I ever produced? Like I said, aside from Danser avec toi, I'll go with On est là. Okay. So yeah, go check that out so you can see. I'll maybe go to the other classes just so we give some love to everybody else. All right, so merci à toutes les étudiants de Madame Moore. Thank you so much. Maybe go back on mute just so we don't create feedback. Okay. Okay. I'm just gonna go back. I'm gonna give the opportunity to other wonderful classes. So I'll start with Madame or Monsieur Chris, but I see a Madame. Yes. Chmielewski. Just like it's spelled. Hello. The floor is yours. Bonjour. On est en congé d'école aujourd'hui, donc mes élèves ont envoyé 2 questions qu'on aimerait répondre. La première question étant, si tu pourrais nous parler un petit peu de la production de la vidéo. Ils s'intéressent beaucoup aux danseurs et aux danseuses qui sont dans la vidéo. Et la deuxième question vient de la part des maternelles qui s'intéressaient à savoir si tu as entendu parler de Kinvé après ta victoire.
OK, so première question, la production de la vidéo, les danseurs. Les danseurs, j'ai le privilège de les appeler mes amis. La fille, elle s'appelle Manie Kassé. Manie Kassé, c'est une jeune demoiselle qui vit au Canada aussi, dans le GTA, dans le Grand Toronto area. Et puis, she's a professional dancer. I met her through one of my friends called DJ Pierre. Another wonderful story there. But yeah, Miambi, she's the one who brought Armando to the table. And they're the ones who created the choreography. So I messaged her, probably 2 months before we did the shoot. I sent her the song. I said, yo, we need to create something beautiful for this wonderful song because it's called Danser avec toi. We need some sort of dancing. I trust you. Make your magic happen. So Miambi and Armando got together. They created the wonderful choreography that you saw. And other things to say about the production. So we shot the video. On a tourné le clip sur l'espace de 2 jours. It took 2 days, 2 different days to shoot it. Everything was shot ici au Canada. Son première partie, comme vous voyez le restaurant, puis they bump into each other, puis ils vont sur le patio, ils dansent. Donc ça, c'était un restaurant qui est dans le coin de Gatineau. Gatineau, c'est comme à 30 minutes de Ottawa. So it's in Gatineau. It's a restaurant that my buddy had a connection with the owner. He asked, got the favor. We got to rent the restaurant to ourselves, and we went and we shot there. And then where you see the open big field avec le bands, puis I'm just dancing, vibing around the beautiful sunset. Ça, on est à 1 heure de chez moi. On est dans une petite ville qui s'appelle Alfred, en Ontario. Puis c'est le terrain privé d'une famille que mon ami DJ Pierre connaît, puis il a dit hey, on a besoin de l'espace, on veut shoot Golden Hour, on va avoir le drone, we just need that money shot. Puis elle a dit no problem. So quand vous allez checker comme les infos que j'ai mis en dessous de vidéo, vous allez voir les paroles, puis vous allez voir, j'ai mis special shout out to cette famille. C'est eux autres qui ont permis qu'on a été là-bas. Et puis, donc ça, c'est production video, to give you some answer to that. Puis l'autre partie de la question, c'était il se demandait si vous aviez entendu de Kinvey lors de votre victoire. Oui, la donc, défaite. Oui, Kinvey, c'est celui qui chantait Où t'étais. Et puis, Kinvey, je ne connaissais pas cet artiste non plus. Puis c'est à travers la manie musicale que j'ai découvert Kinvey. Puis comme j'ai dit tantôt, Où t'étais, beautiful song. Là, comme on peut pas hate. C'est catchy, c'est beau, c'est dansant. Puis Kinvey a l'air d'une personne très, très gentille aussi. So, ouais, je suis actually fan de la chanson. Puis j'étais comme surpris de voir que, oh my God, we took it out. You know? So, comme je dis tout le temps, si j'ai gagné, c'est pas moi. Moi, j'ai rien. La seule chose que j'ai fait, j'ai créé la chanson. Le reste, c'est vous. Vous avez voté, vous avez été adamant about it. Il y en a qui votent depuis le début. Comme the shout-out and the props, c'est à vous autres. Alors, merci pour toute le love, toutes vos votes. C'est vraiment super grateful. Voilà, donc merci pour ces belles questions. Oui, et merci et félicitations à vous. Merci. Merci. Je vais aller on va faire Cambridge High School, puis après on va aller voir Lauren Lepage. C'est bon? So Cambridge, the floor is yours. Also, it's 2:25. I think we have 5 minutes left. If not, I'm here, so I'm not in a rush to leave, but just throwing it out there. Merci. Nous sommes de Cambridge, Ohio, et j'ai une étudiante qui est dans le premier étage, et elle a une question. Bonjour. Do you like musical theater? Is what I'm wondering. Do I like musical theater? That's a really good question. To be honest with you, I'm kind of like 50-50 with musical theater. And if I'm understanding you correctly, are we talking more about like Broadway style? Yeah. Right? Yeah, so I'm kind of 50-50 on Broadway. Like one of my dreams is actually to go to New York and actually catch a real proper New York Broadway play. I've heard nothing but good things. But when it comes to like Broadway musical or like movies that are musicals, I'm never like the first one to be like, yeah, let's go see this movie. It's a musical. Like I'm always on the fence. So yeah, like I'm 50-50 on that. I'm 50-50, but I've heard a lot of good things, so I'm not knocking it. But I think for me, in my personal experience, I have yet to land on something that was like, oh my God, this is
for me, you know? So bucket list, you know, when next time I make it to New York, I really want to catch a proper Broadway show just to really get what the hype is about. Because I'm sure that it's very valid. I just need to experience it for myself. So thank you for your question. And then we have more. Hi, I was wondering, would you ever consider making a song in English? Well, hello, thank you. Good question. Would I ever consider? Yes. What I tend to do right now is I tend to just how to say this, put my actual reality on record. So like, you know, I am in Ottawa, Ontario, we're officially a bilingual city. And the way that we were brought up is like, we have this thing that we call Franglish over here. Like, on saute du français à l'anglais tout le temps. The teens speak that way. Like, I still speak this way. So in my music, I tend to like, you know, je joue avec les tournures de phrases, je glisse un peu d'anglais when I can do it. Puis des fois, I'll take a slang in English completely and I'll put it in my song. But it isn't, a lot of people have asked me, oh, do you think you'll ever get back to English one of those days? The answer is yes, potentially. Fun fact, you know, when I started to do my first rap was in French, and then, you know, I was a teen in high school. I listened to a lot of Anglo rap. So eventually I left the Franco music. And then I for a while I was rapping in English, like a lot. I actually have like mixtapes with me and my crew that we did back in the day where I'm rapping in English, and I'm actually not that bad, to be, if I may say so myself. So maybe I could get back there one day. But, you know, and then additional fun fact. So I started in French, I went to the Anglo, and then I came back in French. And I came back in French because of a teacher of mine who, in a previous life, before being a teacher, he was a musician himself. And he was actually my favorite teacher. He was super chill, like, and he's the one who gave me like the power that I needed, the confidence that I needed to be okay with expressing myself in my first language, which is French. So a huge shout out to Monsieur Thibodeau. And I've been telling it to some of my teachers, some of your teachers who I've been talking to on Instagram or Facebook, you know, like, teachers, for me, you all have a specific soft spot in my heart, because first of all, what you do is very, very difficult and tough. And without you, like, our youth just, there's no youth without wonderful teachers. So let's get that clear. And I know as teens, sometimes, you know, we're like, oh, teachers and that, but you'll trust me, when you get older, you'll appreciate exactly what I'm saying. And, you know, because of wonderful people like you guys, a teacher gave me that power to express myself in French. So yeah, that's why I'm a Franco artist. That's why I think it's important for me to honor my language, puis de le faire en français, puis de faire de la bonne musique en français. Puis, you know, ça m'a permis de rencontrer des jeunes comme vous. So merci pour ça. Mais oui, one day I'll come back to English. Sorry, long answer, but here it is. Merci pour tous. Thank you. Merci. OK, je vois qu'on commence à perdre des jeunes. Le temps file. Je vais aller voir Madame Lauren Lepage, puis après, je vais peut-être donner parole à Madame Michel Fournier, si elle est encore avec nous, parce que c'est Michel. So, vas-y, Madame Lepage, le plancher est à vous. Salut, nous viendrons de Oshawa, en Ontario, et c'est une journée de congé aujourd'hui pour nous aussi, mais nous avons 3 questions. Mila et Jojo, est-ce que vous pouvez demander la question? Ok, do you want to say it? Qui est ton adversaire musical? Qui est mon adversaire, your challenger? Oh, who's my challenger, like in music, like generally speaking? Mm-hmm. Good question. Do I have a challenger? You know what? I'll tell you, je vais te dire ça. Mon plus grand challenge, mon plus grand défi en musique, c'est moi-même. As funny, as weird as that may sound, comme je pense que mon plus grand défi, c'est de toujours one-up my previous body of work, mes albums, right? Je pense que c'est important de toujours trouver une certaine évolution dans ce que je fais. Donc, yeah, I'm very hard on myself. J'essaie toujours de make sure que, OK, là, on a un nouvel album. Is it actually, do I feel like it's better than my previous? If not, je sors pas le nouvel album. So, à chaque fois que je lance un nouvel album, c'est parce que, honnêtement, je feel comme si, OK, j'ai réussi, c'est meilleur que l'autre. We're getting, you know, we're stepping it up a little bit. Donc, c'est ça. Mon plus grand défi, c'est moi.
OK, la deuxième question, Sophie. Merci. C'est rien. Comment est-ce que tu as pensé à l'idée pour la chanson Danser avec toi? Comment j'ai pensé à l'idée pour cette chanson? Comme je l'ai dit tantôt, il y a deux choses qui m'ont donné l'idée. C'est de comment retrouver le bonheur après un break-up, specifically. Et puis, se permettre de se donner la chance de retomber en amour avec quelqu'un puis d'apprendre à connaître cette personne. C'est les deux idées qui m'ont inspiré à créer Danser avec toi. Voilà. Merci. Et notre question finale, Shane? What is your favorite song? But What not is my- yours. Not your song, a different song. Yeah, I have a lot of favorite songs, but one that I've been referring to often lately because c'est tellement un bop. It's such a vibe. It's such a what's the word? It's such a gas. La classe de Madame Elissa. C'est Benny Adam. La chanson, elle s'appelle On m'a dit. Je vais l'écrire dans le chat. So, comme ça, l'épreuve, vous pouvez aller checker ça. Benny Adam, On m'a dit. Puis, sinon, il y a DJ 1Pierre, I gotta give it to my guy. DJ 1Pierre avec Céleste Lévy. Fais ton choix. Allez checker ces deux chansons-là and tell me that they don't get you on a dance floor. Je vais patiently attendre ça. Merci. Et Merci à vous autres. félicitations. Ça fait plaisir. Je vais aller avec... OK, il est 33. How are we doing with time? Do we all want to leave? Do we want to continue? We're OK? Monsieur, j'ai vu ta question. So, on va aller à Monsieur Fritz, puis après, on va aller à Madame Fournier, parce que Madame Fournier, c'est la Ultra MVP, c'est la co-créatrice de la Manie musicale. Donc, il faut vraiment qu'on entende Madame Fournier si elle a des questions ou si ses élèves ont des questions. Puis, je veux entendre sa voix en vrai parce qu'on s'est parlé beaucoup, mais on ne s'est pas parlé de vive voix. So, on va prendre la question de M. Fritz, puis après, on va revenir à Mme Fournier parce que we got to give you the floor. M. Fritz. Voilà, merci. D'abord, félicitations. Ça fait plaisir de te parler. On t'apprécie beaucoup comme prof, la manière avec laquelle tu parles avec les enfants, bien sûr, et avec les profs aussi, et l'interaction avec d'abord sur les réseaux sociaux, bien sûr. Ma question, peut-être c'est un peu outre, mais si tu pouvais claquer des doigts et collaborer avec n'importe quel artiste, vivant ou mort, qui apparaîtrait dans le studio avec toi? Wow! OK, ça, c'est une très grande question. Encore, moi, je suis un grand fan de musique, so it's a big one. Si je pouvais claquer tes doigts puis dire, OK, je fais une collab avec cet artiste, vivant ou mort. Bon, mort déjà, let's get that right. Si je pouvais faire une chanson avec la légende, the king of pop himself, monsieur, le seul et unique, Michael Jackson. Bien sûr que je fais une chanson avec Michael Jackson si je peux. What? Michael fait les 2 premiers couplets, he sings, you know, he makes us dance. Après moi, j'arrive et je fais un rap. That's like dream. Puis si je peux faire une collaboration avec un artiste en vie, en ce moment, j'en ai parlé à la classe à Madame Elissa au début, mais Impost, c'est un artiste, rappeur de la scène québécoise qui est une légende aussi dans son domaine. Si je peux faire une collaboration avec Impost, for sure I'm doing it. La Fouine aussi, c'est un artiste de l'Europe en France qui est big deal. C'est 2 gars que je suis comme, if I could collab, heartbeat, bucket list, je fais ça. Il y a pas mal de gens qui aimeraient bien que tu fasses une collabo avec Missy D aussi, n'est-ce pas? Oui, on en a parlé aussi. Missy voilà. D, oui, dans l'univers de la manie musicale, voilà. Missy D, c'est a huge fan favorite. Puis moi voilà. aussi, d'ailleurs, I am a fan of hers. Puis, you know, we saw the memes. We got the teachers told us, yo, kids were saying like, you know, next year, please join them because it was so heartbreaking to have to choose between one or the other, you know? So, no, we heard you. Puis j'ai envoyé un message à Missy D. I shared the meme. I'm like, yo, Manie Musicale universe is saying this. I'm here for it. Are you? And she's like, yeah, I'm down. So
we're talking about it. And if we can make it happen, we will definitely do that. And in a perfect world, we have a video for it too. And it's right on time for next edition. Puis hopefully we can return as a unit to the Manie2023 realm. It would be wonderful. And before I present you to La Reine, I present you with your very special meme. Because as your winner, you're not just Le FLO, you're Le FLO with a big W now. So that's wonderful. You know what? That's the one time I will accept, because I make it such a point to people will write my name FLOW. I'm like, there's no W. But with this, and I saw that article. You hit that confusion, but I sent that to you. Je t'avais écrit, je te l'ai envoyé. Voilà, je te l'ai envoyé. Yeah, with this particular reason behind it, I will gladly accept it. Thank you. It's again, if I'm a winner, it's because of all of you. I just did the song. You did all the work. So thank you. Madame Fournier, on s'est parlé pendant tout le mois. On s'est écrit, on s'est vu. Finalement, I get to hear you. The floor is yours. What's up? Ah, c'est tellement bien. On est bien. On est même assortis. Regarde. On a la même couleur, le vert là. Oui, c'est bien. Donc, je suis tellement émue par tout ça. C'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment un cadeau de pouvoir te parler comme ça. En attendant que tu viennes dans le Maine pour un concert, peut-être avec mes idées, je ne sais pas. J'ai une élève qui devait partir, qui voulait savoir quelle est ta chanson préférée dans la Manie2023 à part Danser avec toi. So, chanson préférée, c'est vraiment close entre Miss D, Casse Départ et puis Où t'étais. Pour de vrai, c'est mes deux chansons que quand moi j'ai écouté, parce qu'au début, je ne connaissais pas, puis quand j'ai trouvé la playlist sur Spotify, j'ai écouté, puis j'étais comme, oh, c'est un vibe, Puis j'ai vu la vidéo à Miss D aussi, puis j'ai vu la vidéo à Kinvi, comme c'est les deux chansons almost neck and neck, mais if I have to give it to one, I'll give it to Miss D. Comme c'est juste classic hip-hop, c'est nice. Déjà que c'est, the way she's writing the beat and just la vibe, c'est vraiment, vraiment nice. So yeah, Miss D probably gets the win. OK, cool. Tu as une question, Lucas? J'ai aussi avec moi, alors j'ai 3 élèves ici qui font Friday French après l'école pour apprendre un peu plus. C'est vraiment super. Alors, je vais leur donner l'occasion de poser une question. Mais ça, c'est Amber qui est la personne dans les coulisses qui nous aide beaucoup. Oui. C'est une chère amie que j'aime beaucoup. Elle est fantastique. Alors, coucou à Amber. Vas-y, Lucas. Vas-y. C'est quoi ce que tu penses à propos de Dans l'eau de vie de l'arbre? Qu'est-ce que je pense de Dans l'eau de vie de l'arbre? Oui, la chanson. Je pense que c'est une bonne chanson aussi. Très intéressante comme chanson. Mais est-ce que c'est ma préférée? Non, il faut que je sois honnête, c'est pas ma préférée. Mais je pense que c'est intéressant. C'est une bonne chanson. Mais voilà, comme je t'ai dit, les deux autres chansons que j'ai beaucoup aimées, c'était vraiment Miss D, Casse Départ et puis Où t'étais. Voilà. Oui, bon travail. Oui, tu as une question? Vas-y. Qui sont les personnes dans ton clip? Oh, il a déjà répondu en fait. Oui, qui sont les personnes dans mon clip? Ben, leur nom, c'est Miambe Kassé et puis Armando Cruz. Puis comme j'ai dit, c'est 2 amis à moi, 2 danseurs professionnels. Fun fact sur Armando, il y a un nouveau show sur Netflix. Quand vous allez retourner à la maison pour un petit Netflix and chill, comme vous dites, allez checker le dance show qui s'appelle 100. Ça s'appelle 100. Puis c'est une compétition de danseurs. Et puis Armando, qui est dans mon vidéo, est dans le show qui est sur Netflix. So, c'est fou. So, allez checker ça. Vous allez voir Armando sur Netflix aussi. Dernière question de ma part, je me demandais, j'aime bien l'acronyme de fierté, loyauté, originalité, mais est-ce que tu peux approfondir un peu? Fier de quoi? Loyal à qui? Peux-tu parler un peu de ça? Bien sûr, avec plaisir. So, fier de quoi? Fierté, loyauté, originalité, vraiment, l'idée, c'est que, comme je l'ai dit, je suis un fan de la culture hip-hop, j'ai beaucoup d'artistes que j'aime beaucoup. Puis quand j'ai commencé à écrire, j'avais beaucoup d'influence et j'ai encore beaucoup d'influence. Mais
qu'est-ce qui est important pour moi en tant qu'artiste, c'est toujours d'être fier de qui toi tu es et d'où ce que tu viens, puis pourquoi tu fais qu'est-ce que tu fais, right? Fait que c'est comme un message à moi aussi, comme to self-check myself. Donc, toujours fier de qui je suis, d'où ce que je viens, c'est quoi mon histoire, c'est quoi mon passé, c'est quoi les difficultés que j'ai eues, c'est quoi ma réalité. Je suis un artiste canadien à Ottawa, c'est not the coolest place, mais ça me dérange pas. Je suis fier de qui je suis tout le temps. Loyauté envers qui, envers quoi? Loyauté envers les gens qui m'ont toujours supporté, loyauté envers ma communauté noire, afro, ma communauté franco-ontarienne, ma communauté franco-canadienne, loyal à ma famille, à mes amis. Donc, tu sais, c'est toujours, pour moi, c'est important de toujours se souvenir de ce que tu viens pour bien comprendre et bien savoir où ce que tu vas. Donc, je pense que c'est venu de ça. Puis original, c'est vraiment celui que je garde aussi par rapport à mes influences de la musique et les artistes que j'aime. Tu sais, des fois, parce que tu aimes tellement un artiste qu'il t'inspire à créer quelque chose, puis là, ben, tu vas trouver à créer quelque chose, mais tu vas peut-être le faire un peu plus comme ton artiste préféré. Tu vas pas le faire comme toi, tu veux le faire. Donc, moi, je me dis toujours, c'est bien de rester original. C'est quoi le flow franco-sauce? C'est quoi le flow franco-vibe, you know? C'est quoi, what makes me me? You know, and I think c'est vraiment important to always honor that. And I think that's what allows wonderful people like all of you guys to connect and be like, you know what, we like this song because like it's different. There's a different vibe, whether it's the tone of his voice, whether it's how he approached the song, whether it's the angle on the song, you know? So just be original to your style of music, your musical skills, your capabilities, you know? Donc, c'est vraiment ça, là. C'est tout ça. C'est ça qui vient derrière fierté, loyauté, originalité. Belle question. Wow. OK. Quelle est ta province préférée au Canada? Quelle est ma province préférée au Canada? Oui. Oui, ma province préférée. Regarde, excluding Ottawa, Ontario, which is where I'm from. L'Ontario, c'est beau, l'Ontario, c'est grand, l'Ontario, c'est bilingue, l'Ontario, c'est vaste, c'est une très belle province, mais, you know, I'm biased because I'm from here. So, excluding Ontario, ma province préférée, c'est la Colombie-Britannique. Jesus, la Colombie-Britannique, c'est tellement beau. Oh my Lord. Si vous avez pas été en Colombie-Britannique, je vous invite à aller visiter cette belle province as soon as you can. Fun fact, pour ceux qui le savent, qui me suivent, vous avez peut-être vu, vous avez peut-être compris que je suis revenu d'un tour out west. Pendant tout le mois de février, pour le mois de l'histoire des Noirs, j'étais on tour. I got the chance to, you know, go visit Canada, mais j'ai passé beaucoup de temps en Colombie-Britannique, où ce que j'ai vu Prince George. I saw Nelson, BC, and I saw Coquitlam, BC. We saw a little bit of Vancouver, BC as well. So yeah, we spent a lot of time in BC. And BC, en février, au Canada, c'est le spot. Parce que j'ai vu, I saw grass, and it was nice and mild, and it wasn't minus 35 like it is back home for me, you know? So BC is a vibe. Puis quand tu, le plus dans le sud, ou en tout cas, the higher you go in BC, the more you get in the Rockies. Puis just from the plane, like you start to see the depths of how massive the mountains are. Puis it's overwhelming. And then it's as beautiful in the plane as you are on the ground. It's just like, I did a bunch of reels of my tour, so if you're curious, go check them out. But BC, c'est vraiment ma province préférée au Canada. C'est in BC, fun fact, à Vancouver, in the same day, you can go to the beach and you can go snowboard. That's how mind-blowing BC is. Yeah, c'est vraiment, it's out of this world. So BC gets the win. Ah, this was so great. This was like super, super great. Madame Fournier, je suis tellement content de te voir, de t'entendre en vrai. And you know, I think la manie musicale, comme que je vous l'ai dit, je te l'ai dit à toi, Stéphanie, puis je le dis publiquement, so all the teachers, all the students, vous pouvez m'entendre. Je continue de vous lancer des fleurs. Manie musicale, c'est a wonderful idea.
de prendre le March Madness basketball and to flip it with music and give a wonderful tool to the teachers to help with French and, you know, bring the kids in a universe that they love already, which is music, hip-hop, whatever it is. Vous avez tellement bien fait ça, c'est magnifique, ça connecte les gens. Puis pour les artistes comme moi qui ne sont pas des huge superstars encore, c'est tellement, mais tellement un beau cadeau de pouvoir rencontrer les gens, puis ça aide à développer un public. C'est You have done wonderful. Bravo, bravo, bravo. S'il vous plaît, a big round of applause pour Madame Fournier et sa collègue Stéphanie, que je n'ai pas encore rencontrée, mais vraiment, we see you, we honor you, we value you. I think it's wonderful. C'est vraiment great. Merci la gang de Madame Moore. Je sais que vous devez partir. Je vous envoie plein d'amour. Merci pour le love. Merci pour les votes. Puis, encore une fois, continuez de pratiquer votre français. Continuez, je vous encourage. Et puis, yeah, it's been great. Je vous aime beaucoup, beaucoup. Merci, merci, merci. Allez, je vous laisse aller. Et puis, s'il y a de quoi, vous m'envoyez des courriels, vous m'envoyez des messages. Je vais essayer de vous répondre. Et puis, until we meet again. Au revoir. Merci, merci bien. C'était incroyable. Ça fait plaisir. Merci à vous autres. Puis, bonne fin de journée. Merci, au revoir. Au revoir. Bye, la gang. Merci. Bye, Mme Fournier. We'll talk again soon. Bye. Mes élèves sont cassés qu'il n'y a pas d'école aujourd'hui. Ils demandaient la permission de venir à l'école. Donc, je sais, mais moi aussi, je suis à Ottawa, right? Puis c'est férié. Puis là, j'étais comme... Oui, on est bien reconnaissants. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Allez, à bientôt.